Hay peleadores peligrosos. Y después está el tipo de rival que decide humillarte antes incluso de subir al ring. Lo voy a noquear y llega el día de la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. Fíjate, cambiaste la pregunta porque dijiste que los puertorriqueños eran iguales primero. El boxeo latino estaba ardiendo. México tenía un monstruo invicto llamado Julio César Chávez. Puerto Rico respondía con un campeón de pegada criminal y una boca todavía más pesada, Edwin Chapo Rosario. Y lo que pasó esa noche en Las Vegas no fue solo una pelea de boxeo. Fue una lección que Rosario jamás olvidó. Chapo Rosario, porque me insultó, me dijo hasta de qué me iba a morir y se metió con mi esposa y te voy a arrancar la cabeza, le dije. Y la verdad subí con un coraje y una rabia. Era personal. Era personal. Sí, Chávez llegaba con 54 victorias, 0 derrotas. Había arrasado con toda la división pluma. Subía de categoría buscando el cinturón ligero de la AMB y muchos lo daban como favorito. Pero Rosario no estaba impresionado. El Chapo era el número 1 del ranking mundial, campeón vigente con un récord de 26 victorias y 22 knockouts. No era ningún improvisado. Era un pegador descomunal, criado en la guerra del ring, con una derecha que podía apagar las luces de cualquiera con un solo golpe. Y en lugar de respetar a Chávez, decidió destrozarlo con palabras. En las conferencias de prensa, Rosario salió a decir que Chávez había peleado contra tipos sacados del bar, que él iba a ser el primer peleador de verdad que enfrentaría en su vida y que su manager lo había llevado de la mano para construirle el récord. Hasta ahí tal vez era solo trash talk de pre-fight, pero entonces cometió el error que lo condenaría. Rosario fue más allá e involucró a la familia de Chávez en sus provocaciones, asegurando que lo vencería por nocaut. Y como si las palabras no alcanzaran, se decía en el ambiente que la madre de Rosario había realizado actos de brujería contra el mexicano para que las cosas no le salieran bien ni en la pelea ni fuera del ring. Insultos, amenazas a la familia y ahora, brujería. Un asesor del promotor Don King le sugirió a Chávez usar una cinta roja en la cabeza para protegerse de esos supuestos malos espíritus. Chávez se la puso, no por miedo, sino para que Rosario entendiera que absolutamente nada lo iba a parar. Fue la primera vez en la historia que Julio César usó esa característica banda roja en la frente, el mismo símbolo que lo acompañaría el resto de su carrera legendaria. Un símbolo que nació de la soberbia de un rival que habló demasiado. Años después, Chávez admitiría que el trato de Rosario durante la promoción lo había motivado de una manera diferente, que quería castigarlo, que no era suficiente ganar, tenía que hacer que doliera. Y cuando llegó la noche del 21 de noviembre de 1987, el ambiente en el Hilton de Las Vegas era eléctrico. Rosario entró sonriendo, caminando con arrogancia, como alguien convencido de que Chávez era solo otro nombre en su camino. Chávez subió diferente, serio, frío, con una mirada que no parecía humana. No era la cara de alguien que iba a boxear, era la cara de alguien que había venido a cobrar una deuda. Desde el primer round, se sintió que esto iba a ser una guerra. Rosario pegaba como un animal. El propio Chávez confesaría años después que ese jab del puertorriqueño pegaba como un bate en la cabeza y que en más de una ocasión lo lastimó de verdad. Los primeros rounds se mantienen parejos. Rosario contestaba los golpes de Chávez y por momentos se veía mejor. El campeón era real. No había mentido en eso. Pero había un problema. Chávez no retrocedía. Mientras Rosario buscaba el knockout, el mexicano empezaba a destruirlo de adentro hacia afuera, ganándole espacio, encerrándolo contra las cuerdas, castigando el cuerpo sin descanso, sin apuro, con una frialdad que daba miedo. Era una ejecución lenta. Los golpes al hígado le quitaron la movilidad, después le quitaron el aire, después le quitaron la confianza. Y cuando Rosario quería moverse, ahí estaba Chávez. Cuando quería respirar, ahí estaba Chávez. Implacable. Inevitable. I know that be more effective. Rosario with his back to the ropes. Uppercut by Chávez. Watch the body shot, because the uppercut raises the chin and the right hand will do the damage. There's the uppercut, and left hook will do fine too, Barry. Good body shot by Chávez. Now those are the type of shots that take your legs away from you. You won't see as much movement from Rosario if he should take those kind of punches. That was a combination by Rosario, and Chávez comes right back at him.
uppercut. That was right on the button. You see, now Chavez using both hands now. Rosario, that is. Let's see what Chapo Rosario's tactics are this time. He starts out in the center of the ring. Took a right hand, and it backed him up. Chavez has the experience. Took a right hand, and it backed him up. Chavez has the experience. 54 fights. He averages almost 7 fights a year. There was a right hand by Rosario. Now, I like that in Rosario. He goes to the body, but he doubles up with the same hand. But I just don't like when he stands directly in front of his man. Another good right hand by Rosario. Chavez, for some reason, is waiting. There was a big left hand by Chavez. Trying to spend a lot of energy. Good right hand. Broad shoulders. Right hand, a little overhead right. Well, it has the makings of a fight that could come down to conditioning. That was a hit Also. Round tras round, el mexicano subía el ritmo como una máquina imposible de cansar. Rosario lanzaba bombas, y Chávez respondía con combinaciones todavía más violentas, como si el castigo lo alimentara. Y entonces empezó la pesadilla real. Los ganchos al cuerpo entraban limpios. Los uppercuts cortaban la guardia. Las derechas llegaban cuando Rosario menos las esperaba. El campeón ya no sonreía, ya no provocaba. Ahora solo intentaba sobrevivir. Su rostro empezó a deformarse. La sangre apareció. Los ojos se le cerraban lentamente. Y Chávez seguía encima de él, sin desperdiciar un solo golpe, como si quisiera borrar cada insulto a puño limpio, cada palabra sobre su familia, cada burla de conferencia de prensa. Los números lo contaban todo. Chávez conectaba el 61% de sus golpes. Rosario, que tiraba una cantidad similar, solo acertaba el 36%. Había un hombre siendo desmantelado frente al mundo entero, y no era el mexicano. Good shot, double left hooks. Watch come back up to the head. The left hook there is a beautiful short. There was a right hand by Rosario, but Chavez remains right on top of it. Rosario, his head still is clear. He's watching his man. But Chavez is coming out on top here. Punching it out. Good round for Chavez. Plus, I think a fighter like Chavez is a natural. He's a thinker. And yet Rosario hasn't taken a step back. Big right hand by Chavez. Now what Chavez is doing is actually the same principle of chopping the tree down. 3-punch combination, one of them was low, but... And another right hand by Chavez. Combination again. This is another dominant round for Chavez so far. There is no, I don't see the snap I see with Rosario. Once again, as Larry Merchant pointed out a little bit earlier, he's just not giving Rosario room to punch. Tell you what's not making this any better for Rosario is the fact that Chavez has been perpetual motion. Don't have it on a particular night. It's the most frightening experience you can have. And here, that was a good combination. This is dangerous for both fighters here because they both will away. Chavez again. Chavez has really turned this into a street fight. A beautiful street fight, that is. Look at the way he doubles up the hook, triples up his hook. Always finishes to the body. And of
course, one of the judging criteria is ring generalship, and Chavez just seems to have all of that. Look at the combination. And that hurt Rosario. The ring, slipping punches. I think that Chavez is taking a blow. I think so. He executed or exerted himself a great deal in that 6th round. Threw a lot of punches, and now he's back on the attack, throwing a lot of punches again. And what normally a smart fighter would do, he would move around and use the ring, and they come back. Again, this is not a good place for Rosario to be, especially when he's standing straight up. You see what happens? Look how he worked his body. Both hands, both sides, digging both sides. That's what my trainer Dave Jacobs taught us years ago. Work both sides. More than not quit here. He's got to start hurting the other guy. And he took a good shot from Chavez. Body shots, right hand. The jab's gonna lead him inside. Mouthpiece flew out of the mouth of Rosario. Just so smart. And there's a big combination. That hurt Rosario. It also cut him. And he's in a world of trouble. Oh, no. This is experience here. Still 30 seconds remaining in round number 8. And Rosario will do well just to get through the round. Took another good right hand. Still 15 seconds. Look at the combinations, Barrett. And now I see angles by Rosario, but it may be a little too late for that now, because he was really rocked. And Rosario's going to get through this. Well, he's down to about G right now, I think. Well, Both fighters scored there. Both fighters blocked each other. Coming from the mouth of Chapo Rosario. Oh, that punch hurt. That punch really hurt Rosario. Chavez caught him moving in. Because he's giving away 2 in the round. Or Chavez is taking so many rounds. Another right hand here, and said, I'll like it if Rosario doesn't step back. That was a good left hand to just stop Chapo in his tracks. Oh, he's hurt very bad. Rosario's ready to go. And then come back with something. Left hook there. Rosario just looks like a beaten man. He has absorbed an awful lot and is in trouble again. Chavez has to keep doubling those punches up, ways, doubling his combinations up. Both hands, both hands. And the left hook. Inside of 30 seconds remaining. Hang in there. I'll be interested to see whether his corner stopped the fight, because he's really hurt. But he's holding his own, huh? But taking a brutal beating here. This corner may stop the fight. How do you have it now? Larry, very, very big for Julio Chavez. I just think Edwin Rosario is getting mugged. Look at me, Chapo. Look at me. Look at me. Open up. And the doctor is now looking at Rosario's eye. There's a big, big swelling under Rosario's left eye. Para el round 11, Rosario tenía la mirada perdida. Sangraba por la nariz y la boca. Tenía un tajo sobre el ojo derecho. El ojo izquierdo estaba completamente cerrado. El hombre que había dicho que Chávez nunca había peleado contra nadie de verdad, ahora no podía ver con un ojo. Chávez lo acorraló en el rincón y empezó a cobrar lo que se debía. Combinación tras combinación, sin misericordia, sin pausa. El público rugía con cada golpe. La esquina de Rosario no pudo más. Tiró la toalla blanca al ring. Chapo Rosario. Butting to both men. What I see now is a right hand, probably being the punch. Rosario giving one for every 3 he gets. Well, the mouth, I just noticed the mouthpiece is in Rosario's mouth. Rosario just does not seem to be able to get himself out of his own corner.
goes the mouthpiece. 1 minute remaining in the 11th round. Well, if Hart wins fights, then Rosario might get a draw. That's it. They threw the towel in. El referee Richard Steele detuvo la pelea con apenas 22 segundos restantes en el round 11. Se acabó. El campeón que había venido a humillar a México terminó con la cara desfigurada, sin poder continuar, con su propia esquina rindiéndose por él. Después de la pelea, Chávez reconoció que nunca había castigado tanto a nadie como lo hizo esa noche con Rosario. Y cuando le preguntaron por qué fue tan brutal, la respuesta fue simple. Las palabras del boricua le habían dado una motivación diferente. Porque hay boxeadores que ganan peleas. Y luego están los monstruos como Chávez, que convierten una pelea en una lección que el mundo entero no olvida. La soberbia tiene un precio. Esa noche en Las Vegas, Edwin Rosario lo pagó hasta el último centavo. Si te gustan estas historias donde el que más habla termina pagando adentro del ring, suscríbete al canal y activa la campana. Acá contamos las peleas que se ganan antes de que suene la primera campana y las que se pierden por no saber cerrar la boca.